Okay, tumerudi tena kwa mtandao kwenye Pulse Melody. This is our YouTube channel. Kipindi ambayo inaitwa Matito Show. Matito Show tumeweza kumpokea mzazi hapa ambaye atakuja kueleza mengi mengi zaidi kuhusu wale watoto ambao ni disabilities. Tunajua ama wako na ile ulemavu, wamezaliwa na hiyo ulemavu. Atatueleza kwa undani. Please stay tuned. Na usisahau pia kufanya subscribe so that you can get our interviews, our stories. Yes. Inali. Yes, thank you very much, sir. Mbele yote unaweza jieleza. Yes. Ueleze watu ambao wanatutazama. Yes. Alafu tuendelee. Wow. Asante sana kwa kunialika mahali hapa. Yes. Nimefurahia sana kuja hapa. Karibu sana. Kwa majina mimi naitwa Martin Kilavi. Mimi ni mzazi wa watoto wawili. Sasa sio watoto, ni watu wazima. They are young adults. Joshua ambaye sasa ako na miaka 24 na Sarah. Okay. Sarah ako na miaka 18. Mimi ni mzazi, nitasemaje Kiswahili? I'm a single parent to these two children, to these two young adults. Okay. But najifunza kukubali wamekuwa watu wazima sasa. Yes, yeah. To this these two amazing young guys. Ambao walizaliwa na ulemavu wa kiakili ambao tunauita kizungu autism. Lakini yao haijeshia pale. Wako bado na ulemavu mwingine wa schizophrenia na wako na ulemavu mwingine wa dyslexia. Hizo ndio terms ambazo wanaziita. Kwa kifupi, umeona watoto ambaye hawawezi kwa mfano kutulia mahali pamoja. Hiyo ni ishara moja ya autism. Mtoto ambaye ukimpa kama karatasi akuandikie herufi kama B. Si B tunaandika hivi? Anaweza kuandika opposite. Umewahi kuona watu kama hao? Yes. Usiwachape. Usimchape na usimuite mtundu, usimuite mjinga. That's a disability. It's according to the optical vile anaona. That's another sign of dyslexia. Kuna vijana hata watu wazima unaweza kumuona ameketi peke yake na yako kwa story, yeye anaongea na piga story yake, anaweza kuwa mafikra yake yamempeleka mahali kama hapa kwa studio. Yeye anaopiga tu story vile amerekodi na nini. Sio majini. Sio hali ya kuwa possessed na evil spirits. Lakini it's a form of disability ambayo ni ya kiakili. So na disabilities ni nyingi kama hizo. Lakini nimechagua hizo tatu, maanake hizo tatu ndizo watoto wangu walizaliwa nazo. Na wamekuwa by the grace of God wamekuwa vizuri katika hali hiyo. Unajua kwanza lazima kama mzazi ukubali. Yes. Unapokubali ya kwamba huyu mtoto ako hivi na umpende akiwa hivyo, basi nafasi za kumsaidia yule mtoto unapata opportunities. Na pia wewe kama mzazi pia utapata njia nzuri ya kuadapt na kujua vile vizuri vya kuishi na mtoto. Na pia wewe kwako kama mtu you'll be at peace. Okay. Yes. So umesema you are a single parent. Yes, I am. Is a single? Yes, I am a single parent. Okay. Yes. Mama alienda lini? Ni muda mrefu sana, zaidi ya miaka ni miaka mingi. Ni miaka mingi. Sema kwa mfano ni miaka mingi sana. Miaka mingi sana. Ni kumaanisha umeraise au watoto wawili wakiwa hivyo peke yako? Naam. Lakini tusiseme peke yangu kwa sababu you cannot do this job alone. No. You must have a support system. Okay, yes, there's a support system, but kama mzazi. Yes, kama mzazi, yes. Ambayo ni kitu ngumu kwa sababu pia mama na mtoto akigrow inakuanga rahisi akiwa na mama. Naam. Lakini ni kazi ngumu sana kuona
baba mzazi ameraise mtoto bila mama Tena wa kike. Okay, kuna challenge hapo. Yeah. Yes, tuambie. No, it's not business as usual. Yes. Kuna challenge. Yes. Kuna challenge kali sana, especially when people are growing up, the young people, their developmental changes in their bodies. Yes. And that's quite a big challenge. That's a big challenge, not only to the girl child, but also to the boy child. Yes. But mostly itakuwa rahisi kama kutakuwa na mama kwa yule mtoto wa kike. Yes. Lakini kama mama atakuwa, then itakuwa ni changamoto. Vice versa. Yes. Itakuwa pia ni changamoto kama mzazi mwanaume hatakuwa kwa kijana, kwa maisha ya kijana akikuwa. All in all, nitarudi kueleza kama inafaa sana uwe na support system. This is not something that you can do by yourself. You need a support system. Nakumbuka wakati my daughter began to kupata hedhi, and me being a single dad, and kwa nyumba wakati ule tulikuwa tunaishi naye tukiwa wawili, manake ndugu yake alikuwa shule ya kulala. It was not only a shock to her, but also to myself, because you see, I'm a man. That's not a route that I very well know. And it all comes back to, I want to thank the times that we live in, because mambo kama haya pale awali yalikuwa na mambo yalikuwa na stigma mingi sana. Lakini sasa ni jambo la kawaida. It's just a biological call. Yes. Na watu wamesoma, watu wamelimika, watu wamekuwa exposed. Yes. Kiwango kwamba it's just a natural call, it's a biological call. But again, it becomes complicated when you have to work through it na mtoto ambaye akona disability ya kiakili. Maanake pia yeye mwenyewe kwake ni changamoto. So as a parent, you have to roll your shirt. Yes. and get involved deeper than a parent to a regular child would delve into. Ujihusishe, manake yule ni mtoto wako. Okay? And some of these calls, azibishi, zikija, they just happen. So you need to be prepared. You need to be well equipped, well skilled how to handle it, for not only your sake, but also for the sake of the girl or the child involved who has disabilities. So itabidi uwe usitegemee sana kwamba kutakuwa na rafiki, manake it can happen when the friends are not there. This is something that you need to be able to handle together with your daughter. So you have to train yourselves, you come to terms with it. Okay. Okay. Kuna watu wengi wako na watoto aina hiyo. Yes. But they can't face social media to say things like that. Wewe ni nguvu gani zinasababisha ama ndio wewe uweze kushare hii story, because inatakikana sana lakini kuna wengi hawataki. Sitasema mimi ni bora kuliko wale. Ila nitasema tu ni kwa neema za Mwenyezi Mungu. Na niseme hivi, Mwenyezi Mungu ameniweka pale kwa ile space niweze kutumika na watoto wangu, tuweze kutumika kufanya iwe rahisi kwa wazazi wengine na familia zingine ambazo wako kwa the same spectrum. And having said that, there is always a pioneer, there is always somebody to break the waters for others. Yes. And in this time we found ourselves to be the ones. Na Mungu akanipa neema nyingi sana. Nikaweza kupitia jambo hilo. Siku ya leo na siku zote nimekuwa sasa nikifanya hii kazi kila kuchao. Kila mara, yes. It's my daily work. I was not trained to do this. Disability issues, social work. My training is actually different from this. Mimi nimesomea kazi tofauti sana. Na nimekuwa nikifanya kazi tofauti sana. But this one is a calling. So I left what I used to do, what I was trained to do. I left employment to come and do this. So today niko na watoto wengi beyond wale wangu wawili.
Okay. Looking after 25 children, all with disabilities, through shirika ambalo nilibuni linaitwa Oshidis Disability Africa. Oshidis ni AU for autism, SHI for schizophrenia, DYS for dyslexia. Sisi tuko pale kwa mji wa Athi River. Lakini hatufanyi tu hapo Athi River peke yake, we are across the country. Jana nimekuwa kule Kajiado nikikutana na wazazi. Nia ni kwamba nia ya Oshidis sana sana ni kujumuisha jamii, familia na community, na wawe wanaweza kufanya kazi na mtu yeyote ambaye yuko na ulemavu, na wawe wanaweza kuwa mainstreamed kwa every department of life. Na nimeona msichana wako Naam. Ni mwimbaji mzuri sana. Naam. Umemuingiza kwa hii industry ya music. Yes. Lini ama aje? Mimi mwenyewe napenda music. Kwa hivyo kutoka pale akiwa chini, sisi ni familia ya kuimba. Tunaimba tu pale kwa nyumba. Tunaimba tu. So alianza hivyo. Of course Mungu amempa na kipawa kile. Lakini lazima wewe kama mzazi uweze kukikuza to some level. Ndio uweze kuleta professionals kama akina Helen Mtawali ambao sasa ndio wanafanya na yeye, na ambao wanaweza kumpa mafunzo ambayo ni bora, ambayo yanaweza kumfanya awe very competitive in the market. So it's a talent that I picked, not only for her. If you saw the elder brother also loves music and is a dancer. So we dance a lot in the house, we sing a lot and this is something that I want to encourage all the parents who are blessed with children with disabilities. Taka sana ku identify the gift. Kila mtoto awe ako na disability ama hana, Mungu alimpa kitu. Yes. Kuna kitu ndani yake, na hicho kitu ndio Mungu alikusudia yule aweze kuishi nacho hapa duniani. Kama ni music, kama ni upishi, kama ni nini, just identify that clicks with your child and go into it. Anza kama mzazi kukibuni, kunacha, achipuke. Alafu mu-encourage, involve yourself. Hivyo ndio nimefanya na huyu msichana. Paka anaenda South Africa. Sasa ni South Africa. Sasa anaenda South Africa. Ku-represent the nation, the country. Anaenda kwa hali ya disability ama anaenda kama mwimbaji? Anaenda kama wote. Mwimbaji ambaye ako na ulemavu. Standing out. Means ameweza kutoboa, ameweza compare hawa wazima. Na imekuwa ni rigorous, it has been a rigorous process kuwa nominated kwenda ku represent the country. Sio kitu ati ameamka kufanya tu hivi. Na simu kuchagua tu mtu. Si kuchagua hivi, hapana. Imekuwa ni training and commitment pia. Alafu commitment ni both sides. Kutoka upande wetu na upande wa mwalimu. Mwalimu Helen amekuwa ni mtu wa dhamana sana katika this project. Actually, East Africa. Yeah. Say that. Yes. And even to fanya kazi na mtoto wa disability, especially intellectual, it's not a walk in the park. Maana wanachoka haraka, concentration yao span ndio hiyo tena. But amekuwa mvumilivu sana, amekuwa mtulivu sana, na muelewa yule, wamekuwa kitembea pamoja, and today we can see the end product. It's amazing what God is doing. And that is what I'm preaching at Oshidis Disability Africa. Let all the parents believe in their children. Your child has something. Your child is not crippled. No. Your child is only abled different. Kuna kitu pale. Kweli kabisa. Alafu nikueleze hivi. Jambo la nikushtue. Mungu ni Mungu. Na mimi sasa nataka kuzungumza na mzazi ambaye amebarikiwa na mtoto ambaye ana ulemavu. Mungu katika mafikira yake na katika hali ya Mungu kuwa Mungu ambaye alituumba sisi sote na anatujua. Yeye alikuchagua pale wewe mzazi. Akakuchagua, akaona wewe ndio anaweza kudhamini na mtoto na kiumbe ambacho kina disabilities. Jione hivyo. Na utajiona wewe ni mtu na maana sana. Yes. Because imagine God trusted. Yes. Picked you from so many parents. Yes. Because he saw and he knows that he has put something inside you that stands out and that will be able to take care of this child. And God, ni wewe mwenyewe unaweza.
Ni wewe. Yaani amekuchagua. Ni wewe pekee unaweza hiyo kitu. Yes. Na pengine umezaliwa kwa familia ya watu 5. Yes. Akakuchagua wewe. Yes. Akakubariki na huyu mtoto. Yes. Ni baraka ya kipekee. It's a blessing in itself. Now if you want to know it's a blessing. If you want to actualize and see the blessing. Kubali hiyo sadaka Mungu amekupa. Ipokee na moyo moja. Sasa tukiwa hapo, mama watoto anawakubali kama watoto wake. Ni watoto wake, hakuna vile anaweza kuwakataa. Yeye anakubali. Kukubali nasema ni anawatembelea. No. Hajakuwa na uhusiano nao. Na hajakuwa na uhusiano nao. Na tena it's a very tricky place. It's a very tricky. Sisi sote ni tofauti sana. Nataka kujibu hilo swali kama amekubali ama hajakubali. Yeye mwenyewe ndo anaweza kujua. Na uwezi hatuko pahali ambapo tunaweza kumjudge. Kwa sababu if you're not ready, na probably kama Mungu hajakuneemea kwa hali fulani, ili ni jambo ambalo linaweza kukupiga nje sana. Yes. It's not easy. Yeah, and if you're given to. And outside there's a lot of pressure from the community. Yes. There's a lot of pressure. Yeah. I have been accused of involving myself in devil's work. And these are accusations that have come from people you least imagined. People who are so committed in church. But they will accuse you that how come you have children with disabilities too? You must have sacrificed them for riches. I have gone that route. I have been accused of that. Oh yes, that's true. And we don't have the same stamina because the community is very judgmental. The community judges you harshly. And you need to grow, as a parent, you need to grow a very thick skin because you'll be told everything. Sometimes, and ni kwa sababu watu hawaelewi, wajafika hapo pa kuelewa kama Mungu anaweza create a creature differently, kidogo tofauti na wale wengine. Binadamu wawe tofauti kidogo na wale wengine. Maybe kwa mafikra, maybe kwa kutembea, maybe hivi. So people will justify that with a lot of unfounded claims. You know, kupata shule is a problem. Manake sio shule zote watakubali mtoto wako. Yes. Na shule zile ambazo wanakubali mtoto wako na anaweza kufaidika, they're very expensive. Yes. And that is why now Oshidis Disability Africa came in. Because there's a gap. We need to foster for inclusion. Sasa hivi, nimekwambia nafanya na watoto 25 that I'm taking care of. Yes. Wote wako shule. Nilichagua wale wako kule mashinani kule low income. Yes. Ambao ndio wana need usaidizi sana. Manake they are not so much exposed to this kind of information. Yes. So yule mtoto anahitaji kuona daktari. Jambo la kwanza. Aanze mambo ya therapy. Aanze mambo ya madawa. Alafu yule mtoto tumtafutie na shule ambayo itamkubali. Lakini kabla tujampeleka ile shule, lazima tufike ile shule, tu train hiyo shule. Wamjue kuna mtoto atakuja, ako hivi na Yes. Everybody, the children wale students wako hapo, walimu, wapishi, every matron, everybody. Tumfanyie, kuna training tunaita disability inclusion and equity training. Sasa yule mtoto tukimpeleka pale, wale wanamwona kama ni ndugu yao, kama ni dada yao. They live na vizuri. Tumefanya na shule nyingi. Sasa tunafanya na makampuni. We are training the same disability inclusion and equity training. We are training employers. Ndio waweze kuishi na mlemavu ambaye anafanya kazi Kwa kampuni. Yeah, kwa sababu hao walemavu wengi wao wa vijana tumewapeleka colleges for skill empowerment. Wanasoma kazi ya mikono. Hiyo kazi ya mikono hata akimaliza training haendi kufanya kwa nyumbani kwao. Si lazima ingie kwa kampuni. Yes. Lazima ingie kwa factory, lazima ingie kwa market. So is the market ready? Na wanaweza. Yeah, I told you they need an opportunity. They don't need sympathy. Huyu msichana wangu umemwona akiimba, hahitaji sympathy. She only needed an opportunity. Yes. To train as a singer. Siku hizi she's a worship leader. Yes. Worship leader. Yeah. Unaona? It's an opportunity. With confidence. Kama tungemfanyia mambo ya huruma, angekuwa kwa nyumba. Sana. Tungekuwa tunamwonea huruma, tunamweka kwa nyumba. Lakini sio hivyo. Ndugu yake ni mpishi. Ako na autism, ako na schizophrenia, ako na dyslexia. Yuamka kila asubuhi anaenda kazini.
anarudi jioni. Hakuna job. Yeah. Ndio hawezi kupika a 5 course meal of course, lakini ameenda training ya upishi. Lakini sio kumaanisha kwa sababu hawezi kupika chapati nzuri na apike na mboga nzuri. Upishi is not defined by cooking. Yes. Akiwa jikoni anaosha vyombo. Anapanga vyombo. Anaweza pika mchele. Hata sipike, lakini anaweza kutumwa, ambaye leta unga, anajua unga wa ngano, anajua unga wa. So that person is useful. Yes. They can work at the back office of the kitchen. Yeah. And that's what we are looking at. What can this person do? Wengine wako na cerebral palsy. But that doesn't mean that they cannot do anything. Wapeleke kwa mfano katika production ya, tuseme watu wanatengeza sabuni. Katika end of production ya sabuni. Si sabuni itawekwa kwa karatasi. Yes. Kusema ukweli. Si ile karatasi ita need kuwekwa label. Unafaa kumpatia mtu kama mimi kwa kazi ya label? Hapana. I can do other things. Hizi nafasi za mwisho hizi rahisi mpe mlemavu. Na ziko. Zipo. Hata kwa studio nzuri kama hii, studio kubwa kama hii. It's a challenge to you. Sijaona staff wako wote, lakini kama una staff mwenye ulemavu, it's a call for you because you don't need to engage a regular person like me and you. Yes. As an assistant technician. You take somebody with disabilities. Yeah. Unaweza kumtuma tupatie boom mic. Yes. Bring the boom mic. Unaweza kumtuma. You don't need somebody regular like me. I can do other things. Right? I can do the mixing. But surely hapa si tuna need mtu wa kupanga vitu. Yes. We need somebody at the end of the day when we are going home. See, studio now, easy equipment, they need to be cleaned and repackaged. Yes. You don't need a regular person. Take a person with disabilities. Give them that opportunity. They earn their money. It's a challenge. They live an independent life. Yeah? Yes. You give us a challenge. So ukiangalia in inverse, I think the community ndio iko na disability. We are disabled because we don't realize huyu mwenye disability, they only need an opportunity. So let me look at my work environment. Kazi naweza kumpatia mlemavu, mtu anaweza fanya hiki. Yeah. Studio kubwa kama hii hapa. Sijaona translator. Could translate. Yes. We're having this show. Somebody needs to be here, sign interpreter. Akifanya ishara because there's a community that you are not reaching. Yes. I saw your subscription. You're almost surpassing 7,000. That's a huge community. And there are people who want to hear what are you saying. But they can't hear. So you need an sign interpreter. When you're talking, they Okay. And you see here, you'll be killing 2 birds with one stone. Yeah. You'll be reaching a community that is not reached. Yes. And it will give you satisfaction. Yes. Number 2, you are creating employment. Somebody's just going home happy. I've made my 200 shillings, my 300, my 500, my 1,000. Yes. Yeah. And you're contributing to the economy. You're empowering somebody. This is my challenge. Is also your challenge. It's also your challenge. Yes. Let's give for all a chance. Yes. An opportunity. Opportunity. Yes. Okay. Thank you very much. Let me ask you the last question. Yes. Do you plan to marry again? I didn't see that coming. I'm human. Yes. I'm a human being. I'm not different from others who marry. I have a heart. I have feelings. Everybody needs love. Everybody is looking for love. Yes. Someone to love, and someone to love them back. So, I'm human. We are out of the woods now. We can do life. Life is for living. Okay. Life is for living. Yeah. Life is for living. All right. Yes. Okay. Asante sana. Yes. Kwa haya. So unaweza ambia watu aje kuhusu that college you have, then that center, then the social media platforms. Yes. Yeah, where they can get you. Thank you so much. And what is the requirement for the parents who have those children? For the parents who have children with disabilities, how they can reach you. Chukua kalamu. Write 0720
901815. My name is Martin. Call me. We'll have a private conversation, me and you. But before you do anything else, we have a YouTube channel that has a lot of content, amplifying for inclusion, showcasing successful stories about raising youth with disabilities who are successful. Go to the YouTube channel, look for Auschidis Disability Africa Show. It's AUSCHIDYS. AUSCHIDYS. AU is for autism, SCHI is for schizophrenia, DYS is for dyslexia. So we coined that and said Auschidis Disability Africa. Nenda kwa YouTube, bonyeza hicho kidude hapo. Nadhani producer utafanya technology ije hapo ije tu hapo. Yeah, tutaweka hapo mwisho wabonyeze haraka. Namba tutaweka. The name of the company. It's an NGO. It's an NGO. Kazi yetu kutoka asubuhi mpaka jioni ni kufanya kazi na vijana na watoto ambao wana ulemavu na wazazi wao. Tutasimama nawe, nipigie simu, I'll be very happy to receive your call. Na nitakuonyesha njia zile tutapitia. Nitakuonyesha vile mtoto wako atakuwa registered with the National Council for Persons with Disabilities. Nitakuonyesha the schools that your child needs to go na benefit. Nitakuonyesha career coaches ambao watapick career yake wakuonyeshe na tukuplace. Ni mambo ni mengi. And you are the director? Yeah, I am the founder, the director of that organization. Offices zetu ziko pale at the river. Yes, na kuna mambo mengi sana tunaweza kufanya together. Tusaidie huyo mtoto na wewe mzazi, najua mambo ambayo unapitia. Na mimi tu ndio naweza ongea na wewe nikufikie kwa hali yako. Tupigiane simu. So tafadhali bonyeza subscribe kwa hiyo channel. Ndio unapata masomo. Actually masomo inapita hapo siku kwa siku. So utashare, ndio inaweza kusaidia wewe ama isikusaidie sana, lakini kuna yule mwenye halali anahitaji hiyo masomo zaidi. So tafadhali usikae mwenyewe, usikae na hiyo link peke yako. Try to share that information. Please. Asante sana. Mungu akubariki sana. Asante sana. Asante sana. Thank you for having me. All right. Thank you too. Okay. All right. Good.